KTN, mimi ni Mashirima Kapombe. Tuanza na taarifa kumhusu afisa mkuu mtendaji wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Ezra Chiloba, ambaye hii leo amefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uhasibu. Chiloba alitakiwa kufafanua jinsi mabilioni ya fedha yalivyolipiwa huduma zilizotolewa bila kuzingatia kanuni mwafaka za utoaji zabuni na kandarasi. Chiloba hasa alitakiwa kueleza ni vipi IEBC ilivyotumia shilingi milioni 92 bila ya kuwapa stakabadhi za kudhibitisha matumizi hayo. To bend the law to a tune of 52 times, because you are given a threshold of 1 million shillings for goods. You went ahead to procure using the same method prescribed with a maximum of 1 million to a tune of 52 million. And Chair, the amount there quoted, 92 million, is actually almost the same amount we had in our constituencies as a CDF. And therefore, dispersing this amount of money by ask for quotation, I think is obnoxious. There was no observation of law. Ordinarily, as a CEO, you cannot just tell us that you don't have documents for 92 million, yet you have not shown us even comparison the market price then and these quotations. And looking at this, Mr. Chair, our own interpretation was that there was a direct violation of the law. And when you look at the record, you just have to admit. And we are saying actually, with that query now having been raised by this committee, we're just making arrangements to ensure that it goes on record that we're going to provide that particular information, so that when you're doing your own independent review, you can actually still refer to those documents. Tukisalia na hayo ya IEBC, maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka chini ya uongozi wa mwenyekiti Wafula Chebukati itazuru kaunti zote humu nchini kabla ya shughuli ya kuhesabu wananchi kufanyika mwaka ujao mwezi Agosti. Maafisa hao wameshazuru kaunti 43. Leo walikuwa katika kaunti ya Nyeri. Yeah, the issue of boundary delimitation will be taken as a whole after the census. The census will take place next year in August on 24th and 25th. After the census, and after we get the figures from the census, the commission will go around every county or cluster of counties, collect the views of the local leaders and the wananchi, and then decisions will have to be made. Other goal after elections is to transform the institution of IEBC, and that's what we are doing now. We must take our space in promoting democracy in Kenya. And that's why we want to build up the county offices. We want to work with the wananchi in all areas of Kenya, ensure that they know what democracy is all about. Maafisa wa polisi mjini Nakuru wamenasa bangi ya thamani ya shilingi milioni 13 iliyokuwa ikisafirishwa katika barabara ya Nairobi Nakuru. Kulingana na afisa mkuu wa ujasusi katika kaunti ya Nakuru Joseph Koini, haijafahamika wazi bangi hiyo ilitoka wapi. Washukiwa wawili waliopatikana na bangi hiyo kwenye gari dogo walitoweka walipowaona polisi na kuacha gari hilo. Polisi wanawasaka washukiwa. Kwengineko, wasafiri waliokuwa wakitumia barabara ya Nairobi Naivasha walishuhudia sinema ya bure baada ya uporaji kuvamia chakula cha mifugo kilichokuwa kimebebwa na lori lililohusika kwenye ajali katika eneo la Karai. Jamaa walioiba chakula hicho walidhani ni chakula cha binadamu, kama anavyoarifu Cecilia wa Kesho. Huenda Pasaka ilikuwa imewadia mapema kwa wakazi hao wa eneo la Karai kwenye barabara kuu ya Nairobi Naivasha. Lori linalomilikiwa na kampuni ya Pembe lilikuwa limehusika kwenye ajali baada ya dereva kugonga kigingi cha stima na kupoteza mwelekeo. Imetupa break. Sasa ikakuja ikiwa kwa hewa juu. Imekuja hata ni bahati tu kwamba dereva hajakufa. Maana imekuja tu kama imepita kama imepiga bridge ndio ikakuja kama imeanguka. Nimeona imetupa break imepitia hapa juu ya darasa. Bua! Ikawa ni mwenye nguvu mpishe. Kwa waliokuwa na pikipiki, kazi ilikuwa rahisi. Wengi wao wanadaiwa kwamba walikuwa wamedhania huu ulikuwa unga wa mahindi kutokana na lori lilokuwa limeubeba unga huo. Watu wakaanza kuchukua nini. Tungeomba tu kwamba tukumbukwe na serikali hii barabara kwanza kutoka pale Nyakairo
hii area imekuwa na ajali nyingi sana. Tunaweza omba tukumbukwe tu, tuangaliwe hata kama ni barabara mbili zinaweza tengenezwa, zinaweza saidia gari ziwe kando kando. Iliwachukua maafisa usalama takriban saa 2 kuondoa msongamano uliosababishwa na wakazi hao waliokuwa na pupa ya kuvukisha magunia ya unga waliojinyakulia. Afisa wa polisi ambaye hakutaka kutajwa alithibitisha mkasa huo na kusema kwamba dereva anapokea matibabu katika hospitali ya eneo la Naivasha. Sisi Wakesho, KTN News. Kwengineko, viongozi katika kaunti ya Murang'a wameazimia kuandaa pendekezo la kupiga marufuku ya upanzi wa miti aina ya mkalatusi maarufu kama eucalyptus. Viongozi hao akiwemo mwakilishi wa kike Sabina Chege wamedai kuwa upanzi wa miti hiyo umeendelea kuchangia kuenea kwa jangwa katika eneo hilo. Walizungumza katika soko la Siumbu, eneo la Makuyu huko Murang'a. Lead to our school, and we are so happy. If ours is good, the land will grow. Before yesterday, it is actually part of the dry, semi-dry areas in Murang'a County. In the other northern part, you can miti mingi sana. It's like a forest going towards Abadea. And if you, all of you, can plant a tree like Mama County has come here to do, we have an opportunity to change the environment. Eucalyptus trees are not wanted in Murang'a, and especially in this lower region, because this has affected our water levels, and we are requesting for alternative of other trees and not the eucalyptus. And we will be raising this formally as a county, because we don't want the issue of deforestation, the issue of water levels going down to affect us because of the eucalyptus tree. Wakulima kutoka kaunti ya Trans Nzoia wametakiwa kulipa mikopo yao kwa wakati unaofaa ili kurahisisha zoezi la kuwapa mikopo wakati mwingine. Kulingana na mwenyekiti wa shirika la AFC linalotoa mikopo hiyo, Franklin Bet, wakulima wanaokwepa kulipa mikopo hiyo hawatasamehewa. Alikuwa akizungumza katika hafla ambayo alipeana hati miliki za mashamba kwa maskota wanaoishi katika mashamba ambayo walikuwa wamemaliza kulipia mikopo kwa shirika hilo la AFC. Waziri wa mashamba kaunti hiyo, Susan Lima, alipongeza hatua ya shirika hilo. Hii si wakati ingine tena ya kucheza. Uchukue, utumie, kama ni kufuka ng'ombe, kama ni kufuka kuku, kama ni kulima, utumie na kurejeshea pesa zake AFC. Tumekubaliana serikalini, hakuna waivers tena. Waiver hakuna, kwa sababu waiver inafaidi watu chache na watu wengine hawaoni. Yaani dunia iliumbwa namna gani wewe unafaidi peke yako? Wewe chukua pesa, tumia, rudisha. Hiyo pesa itumiwe kupatia mwingine. Hiyo waiver tumesema mpaka kwa rais, hakuna kitu kama hicho tena. Hakuna kitu kama hicho tena. Kwa niaba ya county government na mheshimiwa Patrick Kaemba, tunataka kushukuru shirika la AFC kwa tendo ambalo wamefanya, na tutaendelea kushirikiana ili wakulima wetu wapate title deeds na waendelee na ukulima kwa ufasaha. Waziri wa afya Sicily Kariuki amepata afueni baada ya mbunge wa Mandera North Bashir Abdullahi ambaye alikuwa anaongoza hoja ya kubadili nia. Hapo jana wabunge 170 walikuwa wameunga mkono hoja hiyo. Mazungumzo kuhusu kumbandua Kariuki yalianza baada ya afisa mkuu mtendaji wa KNH Daktari Lili Koros kupewa likizo ya lazima ili kutoa nafasi kwa uchunguzi kufanywa kuhusu kisa cha upasuaji uliofanyiwa mgonjwa tofauti na aliyestahili. Top party leadership and the House leadership also agreed and resolved that those matters, weighty as they are, will all be addressed internally by Jubilee. And therefore, as a party, our position now is that we will withdraw that motion so that we give room for that consultations as agreed, so that we have a way forward. All those matters in the petition will be addressed by our party leadership, and we have resolved the same. We have noted there could be some issues of cracks here and there, and which I don't want to diverge here, that we take that as a position of party Jubilee. So that is the position now we have taken as the mover
movers of the petition. Remember the petition, we had 3 individuals ourselves, myself, member for Bilgut, Honorable Nelson Koech. We also had Madam Rehema. The motion that these colleagues have filed against our sister Minister for Health, Sister Kariuki, is off, and they have withdrawn, and they have given the party leadership, both in the House and outside the House, the opportunity to resolve those matters. And I think they are not serious matters. We are going to resolve them. Katika siasa, maseneta wa muungano wa NASA wataelekea kwenye mkutano faraghani kujadili hatma ya seneta wa Bungoma Wetangula baada ya kubanduliwa kwenye nafasi ya kiongozi wa walio, wachache katika bunge la Seneti. Maseneta waliafikia hayo kwenye mkutano uliowahusisha vinara watatu, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Wetangula, ambapo vinara wamefutilia mbali tetesi kwamba NASA inasambaratika. We have also discussed issues of the leadership in the Senate. The senators have expressed themselves frankly on this issue, and Honorable Wetangula, who has been the leader, has also had an opportunity to respond to some of the issues raised by the senators. It has turned out that there are a number of issues that senators need to deliberate upon, and therefore we have agreed that members of the Senate are going to go to a retreat within the next 14 days to discuss several outstanding issues regarding the operations in the Senate, how to deal with the issues which have been contentious, and to resolve them and report back to the summit within. Tuangazie masuala katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi, ambapo baadhi ya wakazi na wafanyabiashara wa kaunti ya Mandera waliandamana hadi katika makao makuu ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, wakitaka uchunguzi ufanywe dhidi ya serikali ya kaunti hiyo kwa madai ya ubadhirifu. Baadhi yao wamedai kwamba serikali ya kaunti hiyo imekosa kuwalipa fedha zao licha ya kufanya kazi au kutoa huduma zilizotakikana na kandarasi baina yao na serikali ya kaunti. Today we gathered here as a youth and women and business community from Mandera County. We are here before the Ethnic and Anti-Corruption Office, Nairobi. We are here to represent our documents, our petition, which you can see here. It is a petition which is written to the Ethnic and Anti-Corruption Commissions that we have problems in Mandera County. Kwingineko, vijana wameshauriwa dhidi ya fikra za kutafuta kazi za kuajiriwa pekee na badala yake kutakiwa kuzingatia biashara na shughuli nyingine ili kujiimarisha kiuchumi. Kwenye kongamano la biashara na ajira lililoandaliwa katika ukumbi wa KICC kwa ushirikiano na benki ya Equity na viongozi wa kanisa, aidha mtaala wa elimu yenye malengo ya kuchochea vipaji ulishabikiwa kwa kuwa utasaidia katika kupunguza ukosefu wa ajira. Viongozi hao aidha walihitaja hatua ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kushirikiana kuwa mwanzo mpya katika kukuza udhabiti wa nchi. It's a mindset we had, work hard, get a job. There's nothing wrong with the job. We didn't come here to fight employment. But we are saying that's not the only way out. China's economy grew on SMEs and the so-called Asian tigers. They grew on SMEs. So Kenya's hope is largely not on the big corporates, but on equipping the SMEs. So people need to get knowledge. Unfortunately, most of us rush to business without knowing about business modeling, competition, how to deal with competition, without learning about team execution, without learning about product differentiation. So people need to equip themselves with knowledge. I think that's what I would say. Secondly, the government needs to seriously support us. I think we need a government that is proactive, both at the county level and at the national level. What do I mean? We need to continually smoothen the licensing, but there are also amenities that we can't fix as SMEs. So we need the costs of energy to come
much low. It's very high. The cost of water, we need our roads repaired for enhancing the movement of goods and services. And most important, security, including political stability. And we are praying that God will unite this nation together. And I believe as these two leaders unite together, the strongholds of tribalism that have divided us as a nation will be broken. And we see a brighter future for this nation, especially being the younger leaders that are emerging in this nation. Tuangazie mazingira. Kaunti ya Migori imepanga upanzi wa miti ipatayo milioni 1 kama njia ya kusaidia kukua kwa misitu katika kaunti hiyo ambayo sasa ina 4% tu ya misitu. Waziri wa mazingira katika kaunti hiyo Kefa Nyamita amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya misitu ulimwenguni hapo jana. Nyamita alisema kuwa kaunti hiyo inajizatiti kuona kuwa angalau misitu inachukua 10% ya ardhi. Wanaofanya shughuli ya kuharibu misitu kama kuchoma makaa wameonywa vikali katika maadhimisho hayo yaliyohusisha upanzi wa miti 400. Migori at the moment has about 4% forest cover. We are striving to achieve the required forest cover nationally. We also contributed 100 plants to this great effort of making sure that we see our country moving away from this lower percentage to a higher percentage of forest cover. Serikali ya kaunti ya Samburu imewaonya wafanyikazi wake dhidi ya mienendo ya ufisadi. Gavana wa kaunti hiyo Moses Lenol Kulal amesema kuwa wafanyikazi watakaopatikana wakishiriki ufisadi watashtakiwa bila huruma. Gavana huyo alikuwa akizungumza wakati wa sherehe ya kuwatawaza machifu na makatibu katika kaunti hiyo. Najua Samburu, we have so many challenges. As county of Samburu, for a number of years, we've been marginalized, we've remained behind, our statistics are not encouraging. Illiteracy, tunaambiwa ni 70%. Mortality, infant mortality rates, tunaambiwa ni 35%. Food insecurity, ndio hiyo. Security, cattle rustling is a threat. It is there. Mambo ya drought, food security is a big issue. We owe it to our people, we owe it to ourselves, but we must deliver. Mjini Eldoret, wakulima wamelalama kuhusu kile wanachokitaja kuwa kutoshughulikiwa hata baada ya mavuno ya mazao yao. Hebu tuwasikilize. Wakulima wanataka kurudi kwa shamba na hawana pesa chochote, ili hali mahindi yao iko katika nakala ya serikali hapa Eldoret, Mosbridge na Kitale. Kwa hivyo wakulima wameteseka, wamekusanyika siku ya leo, mbolea hakuna. Wakikuja mbolea ikiletwa kidogo kama hii mwanavo hapo, inakuwa ati ni cooperative na kumbe labda inaenda sijui wapi. Mahindi kutoka Uganda imejazwa hapa Kenya. Mahindi kutoka wakulima haipokelewi, sababu laini iko kilomita 2.2 kutoka katika nakala, imeenda nafika kwa DC ama county commissioner huko chini, na ni mahindi hawamalishi haraka. Kwa hivyo tunahitaji malipo, kile yetu ni malipo. Na hii maneno ya kuleta top dressing wakati wa planting ni makosa sana, ni kuchezea wakulima. Wakati huu ni top dressing imejaa kwa masto ama nakala ya serikali, lakini planting hakuna hata moja. Je, fertilizer ilienda wapi? Nataka tuelezwe ilienda wapi. Asante sana. Mimi naitwa Beatrice Mtai, County. Nauliza sana, ningetaka kujua kutoka minister ambaye ulikuja kututembelea na ukatuahidi. Ukasema mbolea inakuja na mtapata wote. Tumekaa hapa wiki 3 tukiwacha watoto kwa manyumba. Hata jirani amekataa kuchungia sisi watoto, especially sisi wa mama. Tumekuja cereal kila siku.
Wanasema cooperative siku 3, wananchi siku 2, mkulima mkubwa Jumamosi, lakini hata hiyo wa cooperative tumekuja kuwachungulia hiyo Jumatatu, wiki hiyo 3 tumekuwa tukitembea hapa. Hawajawahi maliziwa. Sisi wakulima Alhamisi na Ijumaa, especially today, tuliambiwa hiyo wiki 2, tumeambiwa hii wiki kabisa mtapata. Tumekuja leo tangu saa 1. Hata hakuna mtu mmoja amepewa mbolea. Minister Kiunjuri, utuambie kweli, na kama huwezi kazi, ondokea mwingine atusaidie. Sisi ndio tunalisha Kenya. Tutaki mambo mingi. Basi tuliagana na serikali wakati wa kuomba kura kwamba watatumia policy ya cereals board, kwamba watatupatia pesa to stabilize the prices, ya kuweza kuhamasisha bei ili bei isiende juu au kurudi nyuma. Lakini sasa tuliambiwa na waziri Kiunjuri kwamba kwa majuma mawili tutapata pesa zetu za mahindi na tutapatiwa fertilizer, lakini hakuna kama hayo, mambo kama hayo. Tufanya biashara ya matoke na Uganda. Hatutaki kufanya biashara ya mahindi na Uganda. Tunaweza kujigusia mahindi. Kwanza hapa kwa Rift Valley, bonde la Ufa, tuko na mashamba ya kutosha kulima na kupewa hiyo. Nguzo za serikali za maendeleo walisema ya kwamba food security. Rais mwenyewe alisema juu ya food security. Sasa pasipo fertilizer, pasipo payment ya mahindi, food security ya kuomba kwa Uganda si security. Tukikosana na Museveni leo tunalala njaa. Kwa hivyo tunataka chakula chetu cha kuomba. Mtu omba si mtu. Mtu mwenye hali yake ni mtu. Anaweza kutembea kijigamba. Tulipata uhuru ili kujitegemea, si kuwa omba. Hatutaki kuomba mahindi Uganda. Tunataka mahindi yetu. Tuombe matoke na nini yongine, samaki na kadhalika. Lakini mahindi tuko nayo. Kwa hivyo tunasema kwa Kiunjuri mwenyewe, sikiliza rais. Rais alisema tutosheleshe nafaka ya chakula. Kama utaki, wapi watu wa parliament wafanye impeachment kwa Kiunjuri? Atoke. Kiunjuri alikuwa mtoto mdogo wakati nilikuwa parliament nikiwa waziri. Si yeye amemea vimbi ni mna gani Kiunjuri huyu? Tukisalia na masuala ya kilimo, washikadau wa ukuzaji wa pareto nchini sasa wametaka serikali kuondoa marufuku ya uuzaji wa zao hilo kabla ya kutengenezwa kuwa bidhaa. Washikadau hao wanasema kuwa sheria hiyo ya mamlaka ya chakula na kilimo imewanyima wakulima mapato kutokana na wawekezaji waliokuwa wakinunua zao hilo moja kwa moja kutoka kwao. Suala hilo lilizungumziwa katika mkutano baina ya washikadau na wakulima wa pareto kutoka maeneo ya Nyandarua na Kinangop. Tayari mwekezaji mmoja kutoka Uchina amejitokeza kutaka kununua zao hilo. We want to develop pyrethrum as a plant, and the only way that we can be able to develop this pyrethrum and plant is by going easy in the regulations and policies. Let us first develop the plant before we think of how we are going to implement those policies. When the plant is there, we can be able to regulate, we can be able to come up with all those policies which is going to help the Kenyans. But now we are talking of regulation, we are talking of policies, yet the plant is not enough in the field. If this one is going to be well realized, and we get this target of 5,000 tons in a year, per the current pyrethrum price, in a year, farmers in Nyandarua will be putting in their pocket 750 million. And with the factory being built here, we are targeting
that the price may even double for the pyrethrum.